for hosting this space once again. Am I audible enough? Yes, loud and clear. Thank you. Now, I want to be very brief today. The state of the nation. The nation Kenya is not at a very good place. And one thing that is becoming more and more apparent with each passing day is that a day is coming, a time is coming, and this thing is going to explode, and nobody will be able to contain it. Because I believe the citizenry have hit the tipping point. They have reached a level that they cannot take it anymore. They have reached a point that they can't be ignored anymore. If you check what transpired between Friday and Saturday for the public participation, I think the rage was out there for everyone to see. And anyone who has ears, I'm sure they had. Anyone with good eyes, I'm sure they saw. Because it has come a time when people cannot be taken for a ride anymore. And the people are willing to take the law into their own hands. People are willing and ready to govern themselves. Simply because the political class are completely out of touch with the plight of the populace. So the people feel abandoned. What we have currently is a political fight, I still maintain. Because show me one person who is not tribal. Show me one person who has not used his office to amass wealth. Show me one person who never hides behind his tribal region whenever he or she is cornered. None. These guys are swim in the same pool. These guys belong to a club. And I thank God that people have realized. Kenyans are beginning to speak. Kenyans are beginning to speak like Kenyans. A time is coming when no one will care, no one will bother whether I am a Luo, a Kikuyu, a Nandi, a Teso, a Giriama. It will be that Kenyanness in us that will drive us to the streets to tip the ship. The tides are very strong. So if I were in the position of William Ruto, Raila Odinga and the likes, I'll be very worried. I think they have the golden opportunity, the only opportunity to make things right. The speaker before me, I think it's Pombe, who has mentioned that every bill should be subject to public participation. I think that's what the law says. But I'm afraid that after what they saw on Friday and Saturday, they might be afraid, because there's even that bill of the Senate, the one that proposes changes. It should be coming for public participation, but they are holding on to it simply because of what transpired on Friday and Saturday. No member of parliament would like to come for active public participation, because you are going to be met with a lot, or by a lot that is well informed, that know what they want, that will not be taken for a ride. Gone are the days when the political class or politician would say that you elected me so I can speak on your behalf. When I elected you to represent me. And to represent me, it means that you must take into account my feelings plus my expectations in every decision that you are making. But that has not been the case in this country for a very long time. The political class have always make us join the chorus. It is yes, and then everybody follow it is yes, without interrogating why it's yes. But the people of Kenya, as of today, are awoke, they are alert, they are very much ready to make this nation be a democratic nation, where majority will have their way, minority will have their say. Because now we are in a situation where minority wants to have their way without putting in consideration the way of the voice of the majority.
So I think our nation is in a very bad, precarious place that anybody wants any leader, be it a church leader, be you a community leader, a political leader, we have to be very careful. We have to be very alert, because the change that the Raila Odingas and the Orengos and those guys of yesteryears fought for, they never accomplished it. They just brought about the freedom. But when they joined and sat at the table, they continue with the same thing that they were fighting against. But now the Gen Zs and the millennials have realized that we've been taken for a ride for so long, and it is time now to shape this country into what we want it to be and what we want it to look like. Because for a very long time, they always say that we bequeath this country to our children. Now they have grandchildren, but they think they're still having business as usual. But the grandchildren have woken up and realized that these daddies and granddaddies of ours are taking us to the dungeon. And so it is time to change. And so my take is the citizens must keep being alert, must keep being awake to hold these guys, because that bill at the Senate, if people are not careful, they'll ignore public participation and corrupt their ways through the courts and then have it their way, you know? And that's why Okiya Omtata is in court currently challenging the SHA. I hope the court will throw it away. Yeah? So people, we just have to keep being awake, keep being alert. But we are at a very dangerous place. That's my submission. Thank you. Thank you, Linus. Always very, very powerful submission. Actually, you highlighted a very important point. Everyone seems to fall back on their ethnic basis when it actually suits them. I think hiding behind the same old divisions to secure power. This is reality why we keep finding ourselves stuck in the same vicious cycle until we break free from this tribal stronghold and demand the leaders who prioritize the nation over narrow ethnic interest will keep repeating the same mistakes. I 100% agree. It's not about which tribe it is in power. It's about whether we can have a leader that truly serves all Kenyans. That is 100%. The other part I also want to agree with you is on every bill and policy should undergo a genuine public participation to ensure it reflects the interest of the people. I think right now what we are being distracted by the so-called national emergency of removing the deputy president as being the biggest crisis facing the nation. This is all hot air. I think it's a side distraction. The truth is that they are all sailing in the same boat. The political class has also united, as you said, I think protected their own interests. And more of this is distraction coming. Thank you. I'll leave it there for now. I'll hand over to Pombe to give the mic to the next speaker. Thank you. Thank you, Abdi, and thank you, Linus. The next speaker was supposed to be Japhet, after Japhet, Prince. Japhet, are you there? I've given you the mic previously. Okay, thank you. Okay. Thank you so much for this space. Now, I want to talk one thing today about the media. Number one, the media is failing us. When you talk about media, the media nowadays is spreading the news which are totally wrong. Totally wrong. Like today, I'm not happy. Yes? What are you saying? I think, Prince, can you mute, please, when you are speaking, please? Yes. Like, are you hearing me? We can hear you, Japhet, but your background got some noise. Okay. So can you please try to have a good background and so that you come back, please, if you don't mind. Okay. Mine is good. Okay, proceed. Hello. Prince. Good evening. Good evening. Proceed, please.
Hello. Prince, we can hear you. Hope you can get me. Yeah. Thank you. Mimi yangu ni machache, nilikuwa nasema hivi, kama huu mswada ambao ulikuwa umeletwa juzi wa kumpeleka naibu wa rais nyumbani, sikuwa nauona ni kama una maana yoyote, kwa sababu ukiangalia vizuri huu ni mchezo ambao unachezwa tu. Na hata kitu niliweza kuangalia katika katiba yetu, kwa sheria hakuna vile utatoa naibu wa rais ulete mwingine aingie kabla hajaidhinishwa na IEBC, tume yetu ya IEBC. Sasa nilikuwa naona huu ni mchezo mkubwa sana ambao huyu mzee anajiita William huyu anaweza kutuchezea tu. Lakini mimi ningeweza kuwasihi vijana wenzangu, huu ni muda mwafaka sana tuweze kujitokeza kama ule wakati ambao tuliweza kujitokeza mwezi wa 6 hadi mwezi wa 7, tukafanya kitu mpaka rais mwenyewe akatetemeka, akaona hapa nikicheza na vijana nitakuwa najiletea shida. Tuweze kujitokeza na tusimame na umoja ili tuendelee mbele. Alafu hii maneno ya, naona watu wengi wanamweka Marara Kebaso kuwa mbele kama rais wa majenzi. Nilikuwa napendelea huu sio muda mwafaka kumweka mtu yoyote ama kijana yoyote kuongoza vijana wa Kenya, kwa sababu tukisha tumweka mbele kwa wakati huu, kufika mwaka 2027 atanunuliwa. Mimi najua William ni nani. Atanunuliwa na huyu Marara Kebaso ataenda na atamuunga William mkono. Na kwa hao watu ataweza kuchukua wafuasi fulani kutoka kwa hii kikundi cha JNC. Na hapo tutakuwa na usemi mkubwa, tutaishiwa nguvu. Hasa tuendelee tu kukaa pamoja tukipigania haki zetu, lakini tusiweke jamaa yote pale tie ndio kiongozi wetu. Tukiweka tu jamaa yote hivi tutakuwa tumeisha. Ikifika mwaka huu watanunua huyu jamaa na kuna kitu ambacho tutafanya. Alafu hiyo kabila mingi, mimi ni Mkalenjin, mimi ni Mluya, mimi ni Mjaluo. Misa zingine ndio mimi ni Mluya, lakini saa zingine napenda siasa za watu kutoka huko magharibi. Mtu wa magharibi anaweza acha wewe upigwe, ufanywe madharau, atakuambia wewe beba mzigo peke yako. Lakini kuna kabila zingine kama Mkalenjin. Kwanza watu wa kabila mkubwa sana kwa hii Kenya ni Wakalenjin. Tukienda tu kuangalia hizi vitu kama hizi appointments za serikali hizi, ukiangalia viti vingi kabisa kuanzia wakati wa uhuru zilikuwa zinaenda kwa Wakalenjin. Na William ndiye alikuwa anapeana. Alikuwa na appoint Mkalenjin, PS wa wizara fulani, anachukua Mkalenjin, akuwe mara mkubwa parastatal fulani, hadi wa sasa ni hivyo tu. Ukiangalia baada ya kura zilizopita, niliweza kuangalia nikaona Wakikuyu walikuwa wamechezwa vibaya kabisa. Walichukua zile viti kubwa karibu 10 wakawapea. Alafu wakakuja wakachukua viti karibu 100 wakapea Wakalenjin, ambazo ziko na ushawishi mkubwa sana kuliko zile 10 wakapewa Kalenjin. Sasa kama sasa wanasema ni naibu wa rais wa sasa kuna ubaya, mimi sidhani kama akona ubaya wote. Na kama ana ubaya, rais mwenyewe akona ubaya mkubwa sana na mwingi sana kuliko naibu wake. Sasa mimi kitu ningesishi kama ni kuenda hao watu wote waende nyumbani. Sisi tutaweza kujiongoza kama majenzi. Hata kama ni jeshi litatuongoza, heri tuongoze na jeshi. Kwa sababu ukiangalia hizi miaka 2 wa jamaa wa serikali hakuna kitu ambazo wameweza kufanya. Ukiangalia elimu yetu imeweza kuharibika. Huu mfumo wa mpya wa elimu wa CBC umechanganyikiwa, hata walimu wenyewe hawajui wanafanya nini. Ukienda kuangalia hizi vitu za matibabu hizi NHIF, ukiangalia ziko na shida kubwa sana. Juzi nyinyi mweza kujionea ule jamaa ambaye amekuwa pale na Nakuru. Nadhani alikuwa pale Nakuru County. Aliweza kukumbwa na shida juu ya kutoka mara sijui NHIF unaenda SHA. Kama ni kubadilisha kutoka NHIF kwenda SHA, si hao watu wangeangalia tu pale juu, wenyewe wanatuambianga pale health ama afya house kuna cartel mkubwa sana, na pale NHIF kuna cartel mkubwa sana. So wangeenda tu watu huyu cartel na waweke pale kwa mahali pasafi na kazi mzuri endelee kufanyika, kuliko kuja watuletee vitu mara SHA mara SHIF. Sasa hata tujui ni gani. Ukienda kutibiwa sasa unaambiwa hakuna, ukienda kutibiwa mara huko kwa system mara nini. Alafu kitu ya tatu, ukiangalia kama masomo ya watoto wa shule ya msingi na shule ya upili, tulikuwa na
mfumo ambao ulikuwa umeletwa na rais wetu aliyeondoka, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, kwa matibabu ya bure kwa wanafunzi. Mimi nilisoma wakati wake, niliweza kutibiwa bure wakati wote nilikuwa nagonjeka. Lakini sasa hivi nashuhudia mwanafunzi akiwa mgonjwa lazima simu ende nyumbani, hata kama mzazi anatoka kule Mombasa atatumana pesa ama atoke huko achukue mwanafunzi wake hospitali atibiwe. Sasa hizi pesa ambazo zilikuwa zinaenda kwa matibabu yetu tukiwa shuleni imeenda wapi kwa wanafunzi ambao wanatufuata kutoka nyuma? Hiyo ni swali langu la kwa mjama. Mimi kwa sasa hivi niko katika kaunti ya Vihiga. Ukiangalia kuna barabara ilikuwa imekuja ikalonchiwa kutoka kule Chavakali kielekea Kapsabet kupita kwenda Eldoret. Hii barabara waliunda tu kidogo wakapita kwa kina Mdavadi kufika mahali inaitwa Mago wakaachia hapo barabara. Barabara imekuwa mashimo, magari watu wanakanyoga kila siku, magari yanaanguka. Juu ya hii serikali tu. Hii serikali mimi sioni kama mtu yeyote ni mzuri. Hata huyu Gachagua mwenyewe analia sai. Ile tu wakati wa Kenya watamfanyia hivi tena sympathy. Wasahau ile ambayo ile amewafanyia. Na wampe huyu Gachagua kura tena. Tutarudi tu pale pale. Tutahangaika hata kuliko hii. Sasa mimi pendekezo langu tu ni hao jamaa waende wote, sisi kama majenzi tutajiongoza. Na kama sio kujiongoza, heri tuongozwe na jeshi. Jeshi huwezi tudhulumu kufikia jinsi hao jamaa na tudhulumu. Na tukimwachia Ruto tu nafasi tena 2027 aweze kurudi katika kiti, hata sijui penye tutaenda na nchi yetu sijui itachukua miaka mingapi kutengenezeka, haitaweza kurekebika. Alafu kikundi cha hello, yeah, just try to land. Thank you for we give us time to other speakers too. Thank you so much for your contribution. I'll give you 1 minute to land. Okay, thank you. So mine is to, I will ask you to let us be united so that we cannot be intimidated by these politicians. We know them very well. Let us work together as a group, as youth of Kenya, and get our country forward. Thank you. Thank you. That was a good presentation, I would say. I think you're right. The last 2 years of UDA leadership has been marred with series of issues from